Okay, today we will start the sixth lecture of the computer networks module. Today we will learn regarding the network protocols. Last week we learned about several application layer protocols like FTTP, SMTP, DNS. Likewise, we learned several application layer protocols. So today we are going to learn about the transport or host-to-host layer protocols and internet layer protocols as well. To do the network, to configure a fully secured network, you need to learn these protocol configurations and the concepts of these protocols as well. In the transport layer, අපි transport layer එක පාවිච්චි කරන්නේ අපේ network එකේ ඉඳලා තව network එකකට message එක pass වෙන මේ අතරමැද්දට තමයි අපි කියන්නේ transport layer එක කියලා. So when we pass the message, when we release the message from our network, it will go through several networks in the middle. මැදින් යනවා several ගොඩාක් network යනවා. දැන් අපි හිතමු අපේ ගෙදරින් මම letter එකක් post එකට දානවා. දැන් ගෙදරින් එක පිටත් වුණාම යන්න තියෙන තැනට යනකම් එක එක පළාත් හරහා යනවනේ. ඒ වගේ තමයි in the computer networks, when we release a message from our network, it will pass several networks in the middle. එතකොට මේ මැද network කීපයක් ඔස්සේ අපේ messages pass වෙද්දි පාවිච්චි කරන protocol එක තමයි මේ protocols තමයි මේ අපි transport layer protocols කියලා කියන්නේ. Basically, there are two types of transport layer protocols. දැන් අපි letter එකක් යවුවොත් අපිට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවනේ. ප්‍රධාන වශයෙන් ඊට අමතරව තියෙනවා. ක්‍රම දෙකක් තියෙන එකක් normal post එකේ යවන්න පුළුවන්, එකක් register post එකේ යවන්න පුළුවන්. normal post එකේ යවුවොත් ගාන අඩුයි, but it is not secured, right? අපේ ලියුම කොහෙලා හරි මගදී අතුරුදහන් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි register post එකේ යවුවොත් secured. අපි දන්නවා ලියුම ගියා කියලා, ලියුම ගියේ නැත්නම් අපිට ආපස්සට return වෙනවා. ඒ වගේ තමයි transport layer එකේදී basically we are using two protocols. One is very secured one, another one is not secured, but we can send the messages, right? Then we will learn internet protocols, internet layer protocols. We have done a practical using the IP. So we learn what is the IP, what is the ICMP, likewise about the internet layer protocols. So let's start from the transport layer. Transport layer, some transport layer එකේදී වෙන්නේ networks අතර communication එකක් process කරන එක තමයි transport layer එකේදී වෙන්නේ. Now let's say we have two local area networks. We want to share the information between those two networks. So we have to use the transport layer, right? Transport layer එකේදී වෙන්නේ නිකන් ගෙනියනවා transport කරන එක. එක තැනක තියෙන message එකක් තව තැනකට transport කරන එක තමයි මේ transport layer එකේදී වෙන්නේ. Now let's see what are the functions of transport layer. ඔයාලා දන්නවා in the TCP/IP we have learned basically 4 layers, right? TCP/IP protocol suite එකේ තිබුණා layers 4. Upper layer we call it as the application layer. Next on the transport layer. Next one is the internet layer. Bottom one is the host-to-host network layer, host-to-host layer, or else physical layer. එතකොට දැන් උඩම තියෙන්නේ application layer. Application layer එකේදී තමයි අපි දැන් අපි හිතමු we want to send a message to our friend who are in a different network. So we type the message and we send the message. අපි දැන් message එක යවන්නේ application layer එකේ. message එක release කරනවා. හැබැයි මේ message එක ගොඩාක් දිග වුණත් අපි යවන දැන් අපි හිතමු අපි ගාව ලොකු වතුර ටැංකියක් තියෙනවා.
මේ වතුර ටැංකියෙන් අපිට වතුර යවන්න ඕන මේ ළඟ තියෙන ගෙවල් කීපයකට. එක ගෙදරකට යවන්න ඕන ලීටර් 4ක්, ඊළඟ ගෙදරට ලීටර් 1ක්, ඊළඟ ගෙදරට ලීටර් 1ක්. දැන් මේ අපි බටර් ලයින් සෙට් කරද්දී ගෙදරින් ගෙදරට වෙන වෙනම බටර් ලයින් සෙට් කරන්නේ නැහනේ. ලීටර් 4 ගෙදරට ලොකු බටර් ලයින් එකක් කියලා සෙට් කරන්නේ. ලීටර් 1 ගෙදරට පොඩි එකක් කියලා එහෙම අපි වෙන වෙනම සෙට් කරන්නේ නැහැ. We use a common line, right? එතකොට මේ common line එකේ යන්න පුළුවන් වතුර ප්‍රමාණයක් තියෙනවානේ. ඒ වගේ තමයි even though we have a huge message, when it deliver from one point to another point, it uses fixed size. කොච්චර message එක ලොකු වුණත් අපි ඒ යවන මාර්ගයේ දිගේ තියෙන size එක අනුව තමයි message එක යන්නේ. Let's say we have a message and the size is 1 gigabyte. 1 gigabyte size එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ message එක යන මාර්ගයේ දිගේ යන්න පුළුවන් තප්පරයට megabyte 100ක් විතරයි. මොකද වෙන්නේ? What will happen? What will happen? ළමයි. Let's say we have a message with 1 GB. හැබැයි මෙතනින් පිටත් වෙන message එක 1 GB. හැබැයි මෙන්න මේ මාර්ගයේ දිගේ යන්න පුළුවන් තප්පරයකට 100යි. මෙගාබයිට් 100යි. යන්න පුළුවන්. මේක තමයි ස්පීඩ් එක. මොකද වෙන්නේ? අපේ මැසේජ් එක එකපාරේ ආවිද? ළමයි. එකපාරේ යන්න පුළුවන්ද? දැන් අපි හිතමු මංගාව තියෙනවා කොළ 1000ක විතර ලියුම් මිටියක්. හරි? මම යූස් කරන්නේ පොඩි එන්විලොප්. මේ ලියුම් ටික යවන්න. අර කොළ 1000ම දාන්න පුළුවන් ද එක එන්විලොප් එකට? මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? ළමයි. Students, what do you think? Madam, we need to send it through several envelopes. Yes, we have to use several envelopes. ඒ කියන්නේ දැන් අර තියෙන ලියුම් දාහම එක එක envelope වලට දාලා තමයි යවන්න වෙන්නේ. Think and apply that situation to here. We have a message and the size is 1 GB. But the transport layer has the speed of 100 Mbps. Can we send the whole message at once? එකපාරේ යවන්න පුළුවන්ද? මොකද වෙන්නේ? We can't. We can't, ne? So we have to divide our message into smaller components according to the line speed. කීයක් විතර තියෙනවද මෙතන message එහෙම බලුවොත්? කීයකට කඩන්න වෙනවද? You need to learn how to convert giga into mega. ඔයගොල්ලන් data cards use කරනවා. හැමතිස්සෙම data තියෙන ප්‍රමාණය බලනවා. එහෙමනම් you should have some understanding how to convert giga into mega. Right? යම් කිසි ප්‍රමාණයකට මම answer එක කියන්නේ නැහැ. gigabyte කියන එක කොටස් කීපයකට කඩලා තමයි මේ 1 gigabyte කොටස් කීපයකට කඩලා තමයි මෙන්න මේ transfer කරන්න වෙන්නේ. එක තැනක ඉඳලා ඊළඟ තැනට pass කරන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ කඩන කොටස් වලට කියනවා segment කියලා. So we cannot send 1 GB at once. We divide 1 GB into smaller components. Each component we call it as the
segment, right? segment. එතකොට මේ segments තමයි එක තැනක ඉඳලා ඊළඟ තැනට යන්නේ. පළවෙනි segment එක යනවා, ඊළඟට දෙවෙනි segment එක යනවා. ওই විදිහට තමයි message ටික යන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ දැන් එක message එක තමයි මේ කොටස් ගානකට කැඩිලා යන්නේ. ඒ කැඩිලා යද්දී අනිත් පැත්තේ මේ receiver-ට අඳුන ගන්න බැරි වුණොත් මේ segment වල order එක. What will happen? What will happen? තමයි දැන් අපි හිතමු මට එනවා I want to send a book to my friend but I have a small envelope only. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අර පොතේ තියෙන පිටු ටික ගලවලා එක එක envelope වලට දාලා යවනවා. හැබැයි මේ පොතේ පිටු අංකය ගහලා නොතිබුණොත් මගේ යාළුවට පුළුවන් ද පොතේ පිළිවෙල අඳුන ගන්න? පුළුවන්ද? ඒ කොළවල පිටු අංකය ගහලා නොතිබුණොත් රිසීවර්ට පුළුවන් ද අඳුන ගන්න පොතේ පිළිවෙල? Students? No. අපි දැන් හිතමු මම කොළවල පිටු අංක ගහලා තමයි යවන්නේ. හැබැයි යද්දී එක ලියුමක් දෙකක් මිස් වෙලා තිබුණොත් රිසීවර්ට සම්පූර්ණ පොතම ලැබෙනවද? ළමයි සම්පූර්ණ පොතම සම්පූර්ණ පොතම හදාගන්න බෑනේ. ඒ වගේ තමයි දැන් අපි මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ලේ එකේදී සෙග්මන්ට් යවද්දී ඕඩර් එකට නොගියොත් රිසීවර්ට සම්පූර්ණ මැසේජ් එක හදාගන්න බෑ. ඒ වගේම සමහර සෙග්මන්ට් මගදී මිස් වුණොත් ආපහු රිසීවර්ට ඒ සම්පූර්ණ මැසේජ් එක ලැබෙන්නේ නැහැ. right? ඒ නිසා අපේ තියෙන රික්වයර්මන්ට් එක අනුව අපි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ලේ එකේදී මේ දේවල් ගැන හිතලා ප්‍රොටෝකෝල්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රොටෝකෝල් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. පළවෙනි ප්‍රොටෝකෝල් එකට අපි කියන්නේ transmission control protocol එක කියලා. එතකොට transmission control protocol එකේදී ඇත්තටම it's like a registered post, right? It's like it is a secure mechanism. When we send messages, always we make sure the order and whether it delivered to the receiver. Likewise, අපි හැමතිස්සෙම message යවද්දී check කරනවා ඒක receiver-ට ලැබෙනවද නැත්නම් ඒ නියමිත order එකට ගියාද කියන එක අපි නිතරම check කරනවා මේ transmission control protocol එක use කරලා messages transfer කරද්දී. හැබැයි user datagram protocol එක UDP කියලා අපි එකට කියන්නේ අපිට ඒකෙදි අදාළ නැහැ රිසීවර්ට මැසේජ් එක ලැබුණද කියන එක. අපි හරියට දැන් normal post එකේ ලියුමක් යවුවම අදාළ පුද්ගලයාට යන්නත් පුළුවන් නොයන්නත් පුළුවන් නේ. ඒ වගේ තමයි UDP protocol එක පාවිච්චි කරාම we do not make sure whether the receiver received the message. We only send. We continuously send the message, but sometimes it may receive to the destination. Otherwise, some messages will be lost during the transmission, right? අපි බලමු එකින් එක. First one is TCP. TCP එක, as I said you before, it's a secure mechanism. Without any problem, receiver will receive the original message if we use the TCP. අපි TCP use කරොත් receiver ට original message එක ලැබෙනවා. right?
TCP protocol එක පාවිච්චි කරනවා mechanism එකක්. ඒකට අපි කියන්නේ three-way handshake කියලා. ඒ හරහා හැමතිස්සෙම receiver සහ sender දෙන්නම දන්නවා දෙන්නට දෙන්න message එක හරි විදිහට pass වුණාද කියන එක. So let's see what is the three-way handshake mechanism. Let's say this is the sender and this is the receiver. Sender has a message which need to send to the receiver, right? Before sending in the three-way handshake mechanism, before sending the message to the other party, it will send some sample to make sure the communication between these two devices. අපි සාමාන්‍යයෙන් three-way handshake එක පාවිච්චි කරද්දී එකපාරට message එක යවන්නේ නැහැ. ඊට කලින් sample එකක් අපි ඒකට කියනවා synchronization message එකක් කියලා sync එකක් යවලා බලනවා receiver සහ sender successfully connect වෙනවද කියන එක. මේ sync එක කියන්නේ original message එක නෙමෙයි ළමයි sample එක. First the sender send a synchronization message to receiver, then receiver reply, yes I got your synchronization message. Likewise receiver send some acknowledgement to the sender. මුලින්ම sender යවන පොඩි message එක receiver reply කරන උඹට ලැබුණා ඔයාගේ message එක කියලා acknowledgement එකක් එවනවා. එතකොට ආපස්සට sender යවනවා acknowledgement එක හරි මට ඔයාගේ acknowledgement එක ලැබුණා කියලා. Likewise, it makes sure the communication first. After that, sender send the original message to the receiver. මුලින්ම දෙන්න අතර communication එක check කරනවා මේ විදිහට three-way handshake එක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ තමයි original message එක යවන්නේ. Is it clear, students? Is it clear? Yes, madam. Hi. Let me clear this one. Okay. Now we are going to learn about the UDP. UDP එක ඇත්තටම three-way handshake mechanism එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට senderට අඳුන ගන්න බෑ receiverත් එක්ක හරි විදියට connect වෙනවද කියන එක. UDP එකේදී කරන්නේ message එක නිකන් යවන එක විතරයි. Both receiver and sender cannot guarantee that the devices are connected to each other. Only the sender send the message. Sometimes it may receive to the destination. Sometimes the message can be lost during the transmission in the UDP. Those are the two protocols in the transport layer. And I'll discuss with you regarding the internet layer protocols in next time. If you have any question regarding the transmission layer protocol, you can ask.